سیرجان سادات رئیس سیارس اکاونتنس و همچنان یک از گوینده‌های موفق برنامه امید فرما که در روی استیج من به افتخار شرکت کرد. Assalamu alaikum everyone, good evening. Assalamu alaikum everyone, good evening and welcome to the Afghan Cultural Event organized by Ariana Magazine and A&B Films. Khara khosh amadin. A very warm welcome to the Mayor of Khara, Ms. Janet Mot, who's with us tonight, and all our other non-Afghan audience. And another special thanks to our Afghan celebrities who have joined us tonight. It's great to be here under one roof and for a great cause, which is helping Afghans who are in desperate need in Afghanistan. To those of you who are not aware, the proceeds of this event will be sent to Afghanistan to help families in need. At start, let's welcome Jessica, who will be playing violin for us. Please can I request everyone to be seated and enjoy the performance. Thank you. For Jessica. Jessica is known as the Bollywood Violinist, in case if you wanted to search more about her. Before I can proceed with the rest of today's event, with the permission of my non-Afghan audience, I would like to address a few matters in our national language, but I promise my non-Afghan audience that I will tell them a brief summary of everything that I would say. دوستان عزیز بیاین با یک قصه یا با یک فکایی آغاز بکنیم. میگن یک نفر بوده هر وقتی که هر جای میرفت هر ایونت میرفت بعد از او که میامد بسیار درباره از ایونت گپ میزد که دیدی فلانی کس چه قسم لباس پوشیده، فلانی کس چه قسم رقص کرده یا نانشان خب بیخی بدمزه بود و مثل از این همیشه گپای بسیار مختلف میگفت. یک نفر پلان گرفت گفت که من یک کار میکنم که نفر هیچ چیز گفته نتونه. پشت خانه از این نفر رفت. این نفر در بهترین شاپینگ سنتر برد، هر چیزی که خواست برش شاپینگ کرد. در بهترین رستوران برد، برش غذای بسیار خوب ریکوست کرد و هر جایی که خواستی در برد چکرم داد و بالاخره پیش خانه آورد، برش 1000 داد، گفت فنال شما بفرمایید.
این نفر که در خانه رفت که فکر کرد کلمه درباره چی گپ بزنم. خوب فکر کرد گفت وی کاش که یک غذایی به ما 2 تا 500 میداد این نفر. شاید بعضی هایتون احساس کرده باشین که من چی موضوع رو میخواستم بیان کنم. دوستای عزیز، برگزاری این محفل که امروز ما شما در اینجا همگی ما یک جا شدیم، باور کنین هفته ها ماه ها رو در بر میگیره که این برنامه آماده شود. یک تیم کاری بسیار قوی ضرورت داره که اونا باید است که بسیار دوامدار کار کنند در بخش مارکتینگش، در بخش مختلفش، زمان کار داره، پول کار داره. و وقتی که همچون ایونت ها برگزار میشه، بعد از اینکه خلاص میشه، با جای از اینکه از کسایی که آماده ساختن از اونا قدردانی شود، درباره موضوعات مثبت از اون ایونت بحث شود، متاسفانه یک تعداد بسیار محدود درباره از این گپ میزنن که فلانی خانم چه شکل لباس پوشیده بود یا فلانی خانم چه قسم رقص میکرد. و از همه زشتر ای که ویدیوهای از اون خانم‌ها را در سوشل میدیا نشر میکنن و با القاب بسیار بد، با القاب بسیار منفور کننده برشان لقب میتن. و من این اطمینان کامل دارم که نه در افغانیت ما این موضوع است و همو کسایی که همین چیزا را نشر میکنن باور کنین که اونها هیچ وقت روادار از این نیستن که با یکی از اقارب خودش و با یک شخصی که او میشناسه همین کار صورت بگیرن. ما شما افغانایی هستیم که هر کدام ما از نقاط مختلف افغانستان به اینجا آمدیم. بعضی ما شاید به شکل قانونی، بعضی ما شاید هفته ها و ماه ها رو در بر گرفته باشه که بالاخره به این کشور رساندیم خودم. این ایونت ها ما شما را کمک میکنه که با کلچر خود، با فرهنگ خود، با مردم خود نزدیک باشیم. همین شکل یک حالت برقرار شده که از یکدیگر بازدید کنیم، از یکدیگر خود قدردانی بکنیم و میتونیم با وجودی که تمام سهولت ها به شما فراهم است، میتونیم که از این یک انرژی مثبت جور کنیم و پس دوباره کوشش کنیم که به مردم که در افغانستان است بر از نو خیر ما یا خدمت ما برسن. اما با جای از اون ما چی میکنیم؟ متاسفانه بعض تفرقه اندازی ها، بعض موضوعات منفی گرایی، یک نفر اگر کار خوب میکنه باید پشت از اون گپ زده شود، یک نفر کار خراب میکنه خب از کار خراب کردن. به همین شکل تنش های بیجای، تنشن های بیجای و حتی قسمی که تشنج فیزیکی در محفل‌های قبلی شده بود. البته توصیه شخصی من خویست که میگم اگر یک نفر بسیار توانا است، بسیار قدرت خوب داره، برن در سازمان‌های UFC، در سازمان‌های بلاتور، در کیج واریرز اینجا برن و به افغانستان به نام خوب کسب بکنن، مثل جاوید بشارت، مثل فرید بشارت و دوستای دیگه ما که در سازمان‌های مختلف هستن. و این موضوعات باور کنید بسیار یک تاثیر منفی بالای ما افغانایی که در لندن هستیم، یک تصویر بسیار منفی ما شما را در اینجا جور میکنن. باور کنین در اکثریت هنرمندا به شما بهتر معلوم است که اونا هیچ حاضر نیستن که بیاین در لندن برنامه بگیرن. میان از امریکا تا جرمنی میان، اما لندن نمیان و اونا گفتارشون این است که میگن افغانایی که در لندن هستن فرهنگشون ضعیف است. این بسیار جای تاسف است چون که ما در لندن بسیار افغانایی داریم، بسیار افغانایی با فرهنگ. اکثریت فعالیتایی که صورت میگیرن اکثر شده می لندن می باشه، یعنی تا جای معلومات را که ما داریم اکثریت کسایی که فعالیت‌های بیشتر دارن از دیاسپورا، از کمیونیتی که بیرون از افغانستان هستن کلشون می لندن هستن. اما او کارهایشان باعث از این میشه که حتی نام از اون نفرها هم متاسفانه برای کسایی که زحمت میکشن بالای از نام هم تاثیرات منفی خود می داشته باشن. ما شما در کشور ما 40 سال است که جنگ است و امروز از همه که در بیشتر مردم افغانستان بر ما شما نیاز دارن. ما شما میتونیم که دست به دست هم دیگر بتیم و کوشش کنیم که به افغانایی که در اونجا هستن کمک شویم. بخاطر از اینکه امروز او بیچاران نه نان خوردن خود دارن و بسیار زیاد محتاج هستن، یعنی حالت زندگیشان بسیار مشکل است. طفلات از زمستان از بین میرن و ما میتونیم که اون پلتفرما رو به جای از اینکه با چیزای منفیگرایی استفاده میشه، لطفاً ما رو میتونیم که زندگی یک فامیلی که نیازمند است امور شیر کنیم که یک چند نفر اسپانسر خود پیدا بکنن. یا ما شما میتونیم که موضوعات بسیار مثبت، یعنی میتونیم که ما یک نفر ما چند تا دوست یک جای کنیم و با فامیلایی که در افغانستان نیازمند هستن بر از نو خیر ما برسه و باز نو پس دوباره ما شما کمک بکنیم. اگر به این شکل منوال جریان داشته باشه و به این شکل در هر محفل افغان که در لندن صورت میگیره می قسم تشنج‌های بیجای صورت میگیرن،
باور کنید من میترسم که امی ایونت که ما شما امروز هستیم امی هم سال آینده لیدیز اونلی نشوه و ما شاید باعث اسپانسر سیرز اکاونتنس شاید میبی بر ما اجازه بودن که چی بگیرم خوب جان اگان رفیقای بگان دوستایم که اونا بیچاره نخواد که بطری را هم بگیرن و دباین شاید بسازن. ما میخواهیم که با چند اول خود تشکر از آقای نظیر خارا و دیگه هنرمندای عزیزی که اینجا قبلا محفل گرفتن با وجود از این مشکلات اینایی که هست با وجود از او هم اینا میاین و در محفلهای خود میگیرن و ما آرزو میکنیم که انشالله افغانای ما که در لندن هستن سفیرهای خوب فرهنگ افغانستان شوند و ما بالاخره ضرورت پیدا نکنیم که همین شکل موضوعات منفی و اینا را صحبت بکنیم و با امید از اینکه محفلهای بهترتر و بزرگتر افغانای خود اینجا ما شما در آینده ها داشته باشیم و باور کنیم اگر همین شکل ما دست به دست هم بتیم کمک کنیم و ایونت های بزرگتر داشته باشیم تعداد زیاد از افغانا در اینجا بیان ما میتونیم که فامیلای بسیار زیاد در افغانستان برشان ما کمک بکنیم. در دو ایونت گذشته که می پروگرام Afghan Cultural Event اینا گرفتن 282 فامیل برشان کمک شده. اگر ما می مشکلات و منفیگرایی ها نباشه و ما میتونیم شاید که به هزارها فامیل در افغانستان با هر ایونتی که اینجا گرفتن میشه با اونا کمک بکنیم. یعنی این عملکرد از این دوستای ما نه تنها بالای کسایی که در اینجا است که تصویر از اینا را خراب میسازه بلکه کسایی که در افغانستان هست متاسفانه اونا هم متضرر میشن. با رضای از این که ما این مشکلات به خیر ختم شود و ما بتونیم که ایونت‌های خوب اینجا برقرار بکنیم و ما میخوایم که با چند موضوع صحبت‌های خودم خاتمه بدم که چی آرزو داریم ما شما به افغانستان. آیا چه قسم میخوایم که ما به چه شکل سفیرای فرهنگ خود باشیم؟ چی میتونیم که ما شما زندگی بکنیم که زندگی افغانای ما که در اونجا است زندگی از اونا را تغییر بدیم. دوستان عزیز من میتونستم این صحبت‌های خود به انگلیسی هم بکنم اما ما شما افغان‌ها هم عامل هستیم و هم راه حل مشکل هستیم. پس لطفاً بیاین که دست به دست هم دیگر بتیم و تغییرات ان شاء الله بیاریم. Thank you for my non-Afghan audience for their patience. I was just discussing about the topic of unity, acceptance and coexistence. So, I think it's now time to invite the main hosts of the event. And you all know who the main hosts are. So, before I invite the main host, I would like to listen from everyone in here about their supporters. I would like to know the supporters of Ariana John and Bizhan John. Whom shall I call on the stage first, Ariana or Bizhan? I want to hear from you. No, I will invite one of them first. So let's do it again, but full energy. Whom shall I call on the stage first, Ariana or Bizhan? Okay, I couldn't hear first, but I heard from the ladies first. Yes, that's the rule. Ladies first. So, let's call on the stage Ariana John, but before I call her on the stage, I would like to say a few things about Ariana John. Ariana John is the winner of the Entrepreneur 2022 award. She is the founder of Arianamagazine, who always tries to bring the beauty side of Afghanistan. Ariana John is a public speaker and she's a great role model for the Afghan females, and she's also one of those who has prepared or who has participated in this event. Let's call on the stage Ariana John. Ariana Abawe. Afghanistan be daizat de Afghan be da Pashtuna Hazarao da Turkmano da Tajiko Sara Arab go kardi Pamiriyan Nuristaniyan Brahavidi Qazal Bashdi Aymaq Pashayan Welcome, Ariana John. And I'm sure you know who will be next.
Before I call on the stage Bizhan John, I'm sure you all know about him. MashaAllah, he's one of the very hard-working individuals that I've ever come across. He has been involved in many projects. I'm sure you've all seen most of his work, and he's also involved in some new and exciting projects. Bizhan John recently went to India to pursue his dream and also to develop his acting skills. And with the way he has been doing things, I'm sure he will be one of the biggest stars of the Afghan cinema, and he's also the founder of A&B Films. Let's welcome on the stage, Bizhan Neromand. نوم ده حق مدر رهبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر. So, welcome Bizhan John. I will now pass on the mic to our main host of the event. I wish you all a great evening, and I look forward to seeing you all in next year's event, inshallah. Thank you so much for your time. Assalamu alaikum everyone, welcome to Afghan Cultural Event organized by Ariana Magazine in association with A&B Film. So, before we start the event, let's play the national anthem. Thank you so much, Jessica. That was amazing. That was amazing. Before Sear John goes, Sear John's also the founder of Tomorrow's Hope, and he's a chartered accountant, Sears Accountant. And Tomorrow's Hope actually talks about a lot of taboo topics that really happens in the Afghan community but it's not spoken. So thank you so much, Sear John, for all of your help in the Afghan community. Really appreciate it. تشکر بسیار زیاد سیار جان. سلام برای همه. امیدوارم که خوب باشین. تشکر بسیار زیاد که آمدین در برنامه Afghan Cultural Event. خوش آمدین. سلامونا گران و توادو در شهر لی. خوش آمدین. Thank you so much to each one of you for coming to this event. This event means so much to Afghanistan, so we can raise our voices and be united. Thank you so much. Yes, I'm very, very happy to see. I'm very, very happy to see a lot of lovely faces and some people that I've always seen and I always loved for their presence. Thank you so much for taking out your time and coming to this event. We have a lot planned, but we just want to remember what's happened in Afghanistan recently. Me and Ariana John were reading a poem recently and it was really, really interesting. So I'm going to read it to you guys and I'm going to get her to tell you guys the English translation. It's actually in Farsi. فارسی من خوب نیست، من کوشش میکنم انشالله که در فارسی براتون بگویم این شعر و معنایشان بخیر. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماندد قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی. So that was the shir, and the meaning of this is very, very touching. And what it means is that
So what this translates to is human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy or uneasy. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain. So this really reflects the situation in Afghanistan. What is happening in Afghanistan, what's happening worldwide, we are all human first of all. Humanity comes first. This poem overall means that if one of our body parts hurts, all of our body parts hurts. So if one thing happens, for example, in our Hazara community, the issues that was going through, our whole country is not in peace. So we all pray that may Afghanistan come in peace and bring more peace, inshallah, and we all pray for Afghanistan's a better future, inshallah. Inshallah. And today we have many performances scheduled, and we would also like to thank our sponsors of the event, Pro Vitamin Co. from New Zealand, which is a supplement range that's high quality, convenient, and tastes good. Thank you to Paiwastan, a money exchange company where money can be transferred fast and smoothly with no extra charges and fees like the others. Thank you to Forest Couture's, which is the largest wedding and evening gown boutique in London, based in West End and Broadway. And also thank you to Watini Box, which is an Afghan food company with a modern taste. So they are serving food outside the venue. If you haven't seen the food, they're serving shiriyakh, Afghan food, Kobli Palau, Afghan burgers, firni, and much more. So make sure to check them out. First of all, this event is an Afghan cultural event, which we are showcasing the beautiful side of Afghanistan through many performances, from a fashion show by Max Store London, through our cultural clothing, from live singing, live robot performance, guest speakers from Afghanistan will be giving a talk. As well as that, we have the Mayor of Khara, who will also give a speech. So we would like to welcome her onto the stage, please. Can we give a round of applause to Mayor of Khara? Thank you very much indeed. Good evening to you all. Assalamu alaikum. Is that correct? Have I done that correct? Yes? Wonderful. Thank you. This is amazing to come to the Afghan Cultural Event. And I know that Ariana Magazine, in association with A&B Films, brings an Afghan cultural event to showcase the beautiful Afghan culture. I know my mayoress and I are looking really forward to the wonderful fashion show and looking at the, and perhaps even tasting some of the wonderful food as well that you have here. So that's going to be quite an experience for us both. I have a connection, would you believe, with Afghanistan because my son was in the army, and in 2001 he was literally dropped in to Afghanistan at the start of the war. And one of the things he said to me about the people, the Afghan people, he said how welcoming they were. They were so generous in their smiles, and they were so generous with their handshakes, and they were just so happy to see them there. So that's a lovely memory that I have. Also in my hall, I have a most wonderful framed wooden picture that some of the boys in the local village found some driftwood, and they made my son the most beautiful picture of his army coat of arms, and they put his name on it. So I do have a part of Afghanistan in my house, so it's very unusual. Now I know we're going to talk about the various Afghan people and the culture, and we have the two organisers, Bizhan Neromand, actor. Oh, so have you been in very many famous films? Oh, he has, so you've seen them. All right, wonderful. And also, Ariana Abawe, an Afghan journalist. Is that you? Oh, right. So have you done lots of work then, magazine-wise? Oh, wonderful. Fantastic. Now, it's going to be lovely to hear all about you, and also to, I know some of you may be Afghan refugees here,
And I know it's been very, very difficult. It's been such a difficult time. And I know that you've all had relatives probably still in Afghanistan as well. And we had, in Harrow, we have an organisation called Dawn. And at this organisation, it helps people to develop their professionalism in business. And my mayoress and I met about 10 young ladies. And they had come from Afghanistan in different years. So some have been here for 16 years, some have been here for 10, some have been here for 5. And one of the things that they all said was that they all have family there. And they all said that one day they hope to go back. And they did also say that there is a lot of famine there at the moment. So I was delighted to hear that you're going to raise a lot of money and to be able to feed a lot of people in Afghanistan. And I know the winter's coming, and I know my son said when he was out there, when the winter comes, doesn't it? It gets very cold. So I do hope that you will eventually get back to Afghanistan to what it was. And I think you mustn't lose that hope. Hope is what keeps you going. It's very, very important. And I know that you've already mentioned about the girls in Afghanistan, and I know how emotional you felt about that as well. But all we have is hope. And one day, perhaps it'll change again. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Mayor of Harrow, John Mote, for that speech. We should look at this country and coming to this country, the United Kingdom, and never take things for granted. Before we move on to the next segment, I just want to thank the rest of the sponsors of this event. Thank you to AJ's Wraps and Custom, who provides vehicle wrapping solution. Thank you to Sears Accountants as a chartered and certified accountancy based in United Kingdom and branches in Newcastle, Glasgow and London. Thank you to Blue Angel Jewelers based in Hatton Garden. And thank you to Mac Store London for the closing line. Just before we go to the next segment, I did get a bit emotional because of the situation in Afghanistan. I would like to thank Morsal Boutique for this beautiful Afghan dress. She's based in London, and Makeup by Dune for doing my beautiful makeup. So thank you so much. Us Afghans are very talented. If we support each other, we can go so far. So next up, we have the amazing national instrument of Afghanistan, so the rubab. Are you guys excited for this performance? Yeah! So we have someone really special. His name's Milad Yusufi, and I'm a big fan of him and his father and mother, who are present here tonight. We'll have Milad John on the stage. Give a round of applause. سلام برسه به میگی خدا کنجا سعدمند باشه تشکر جان کسی معلوم نمیشه که دوستاست سلام برسه به میگی تشکر از بیژن جان از آریانا مگزین و A&B Films که یاد ما کردن از ما دعوت کردن که دو پارچه رباب بنوازیم
was amazing. Thank you so much. Thank you so much, Milad. تشکر بسیار زیاد میلاد جان. That was a beautiful performance. Did you guys enjoy that performance? So next up we have an amazing guest speaker which I featured in my first ever magazine issue, Ariana Magazine. His name's Gulwali Pasarlai. Yeah, so he's a refugee rights activist. He's also the author of the Lightless Sky book. I've read it personally. It's a very heart-touching book of his refugee journey from Afghanistan to the UK. Has anyone else read it, Tia? Yeah, amazing. It's an amazing book. It's available on Amazon. I've read it. It's amazing. It's very, very emotional. Thank you so much for them. Recently, I had a trip to India and I went into a bookshop, and there was a bookshop which had Afghan written books like The Khara from Khalid Hussaini, and I found Gulwali's book there as well in an unknown country. That was amazing. Thank you. Thank you for making us look great in public. Let's have him on the stage. Give a round of applause. Cool. Thank you very much, guys. Thank you for hosting this event and for bringing us together. I'll just show you a copy of my book. Please read it. It's called The Lightless Sky, as Neromand said. So I'm not going to speak too much about the book because I like you to read it. And particularly, I would like Afghans, particularly those Afghans whose parents came here as refugees, to see how much they have sacrificed so you could have a better future, how much they went through. I recently became, I became a dad 2 years ago. Zoha was born 2 years ago, and then our son Muzammil was born 2 weeks ago. I will do anything I can for my kids in the same way that our parents have sacrificed so much to give us safety. You know, I was sent away from Afghanistan at a very young age. I made a journey across half of the world. Again, as I said, I don't want to go into too much detail. That's what I do that's what I normally do. I go around and give talks to raise awareness, to inform people, to hopefully educate them, because sadly, the right-wing media and some politicians uses very dehumanizing language when they refer to refugees and asylum seekers and how, you know, they see them as an invasion. I mean, we Afghan know what invasion feels like, and I mean, the Ukrainian knows what an invasion feels like, and so it's very cruel and inhumane way to discuss and debate refugees, asylum seekers, migrants. So for the last actually 10 years maybe, I've been doing a lot of campaign and advocacy work on behalf of refugees, not just Afghans, but all refugees. Today is the day I arrived to the UK, coincidentally. So the 17th of November was my first day in the UK in 2007. That's when I arrived 15 years ago. And actually today is my daughter's birthday also. So it's quite interesting how the day I arrived to Britain is the day my daughter was born also. And so basically what I've been doing, The Lightless Sky was published 7 years ago. It's still very relevant. It's published in 7 countries in 6 languages. I never thought, you know, one day I will write about my experience of fleeing Afghanistan as a child. Was forced to flee because of the war and conflict like many Afghans. You know, Afghans used to be the largest refugee population in the world. Now we are still the 2nd largest refugee population. Afghans used to be the largest asylum-seeking people in Europe. And unfortunately, the way things are happening in Afghanistan, not only in the last 20 years, but in the last 40 years, that you know, we have about 5 million Afghan refugees in Iran and Pakistan, unfortunately, with very few rights in terms of education, citizenship, and other rights, work and employment and so on. But you know, Afghans have been coming to Europe, to the UK in recent years for safety and protection. And until recently, they were being scapegoated and unwelcomed. A lot of, I'm sure you guys know as well, there are a lot of Afghans who have been waiting in limbo for years to get status because the UK government has been arguing that Afghanistan was safe. A lot of Afghans were deported from the UK, from Germany, from Holland, from Denmark, France and other European countries. Afghans were routinely deported. I remember there was a suicide bombing in Kabul, a huge suicide bombing which targeted the German embassy. The same week the German government deported Afghans back to Afghanistan, arguing that Afghanistan was safe. So there have been quite a hypocritical policies towards refugees and how Afghanistan was always seen as a safe country. And I wish it was. You know, if it was safe, I would be the first one to go back. I made this journey across half of the world, coming to the UK in hope of a better future. And when I got here after a year of traveling and facing a lot of imprisonments and dehumanizing treatment by authorities across Iran, Turkey, Bulgaria, Greece, France, unfortunately, again, I wasn't welcomed here. Most of you may have similar stories.
the UK asylum process was very dehumanizing. It saw me as a criminal, as a suspect. I was penalized for seeking asylum. This was 16 years ago. And again, sadly, nothing has changed in a positive direction. Now in the UK, we have this Borders and Nationality Act, which used to be a culture of dehumanizations and hostility. Now it's an official law. So as an Afghans or as people who are friends, they need to stand with us in solidarity, especially now that Afghanistan has gone back to perhaps worse place than it was. It went to a very dark place, and that's where I like to focus on. And so what I do is that since the publication of the book, I've been to maybe 20 or so countries. I've done 500-600 talks. Actually just came from Wales today. I was in Cardiff this morning speaking to healthcare professionals, doctors, nurses, midwives about the traumas and adversities that refugee experiences, particularly unaccompanied minors. So I do what I can to try to raise awareness, inspire people to take action, to support refugees and help them. And I feel like as Afghan diaspora, we have a responsibility towards our new Afghans. I was just actually in a hotel in Heathrow when I came from Wales. I have some relatives staying there, and I saw how the condition was so bad. And I think for us, we need to speak out. We need to help and support our fellow Afghans to integrate, help them with their legal status, their situation, and so on. But I just want to, before I end, I went back to Afghanistan after 16 years, back in March, which was quite a risky thing to do. I saw my mother after 16 years and my sibling. A lot has changed. Sadly, my grandmother passed away in the time I was been here. One of my little sister passed away. My uncle passed away. My brothers got married. My other sister got married. I got married here. So, being a refugee, you sacrifice so much, the things that you want to be part of, these occasions that are very, very special. And so you miss out on all these occasions. And so I went back, and it was it was a surreal experience to see my mother after so many years and see my family. But what was shocking was the extreme hunger and poverty. I mean, of course, we hear about the statistics and numbers that 30 million Afghans don't have enough to eat. 10 million are experiencing famine, especially last year in winter. There was a Save the Children in Amnesty International, in UNICEF. There was a report which said 4,000 children were dying a month due to malnutrition. The mothers didn't have milk, didn't have food to give them. Afghanistan is one of the worst countries for children dying before their 5th birthday. It has been for the last so many years. But now, 13,000 children died in 6 months alone. And so again, we as Afghans, or as humanitarians, as fellow citizens, as humans, have a responsibility to support people. Thank you everyone for having us, and thank you for the work that you guys do. You highlighted the key points actually in regards to Afghanistan, so thank you for that, and thank you for actively campaigning and giving talks and representing Afghanistan on a wider and international and national platform, so thank you so much. And I have a few questions in regards to, you didn't really speak in depth about your refugee journey to the UK, so everyone do read it, but I want to ask you one question. What is one key moment of your journey from Afghanistan to the UK that stands out and you remember it to this day vividly? Thank you. I think, to be fair, I remember most of it, because the book is 110,000 words and the updated version is 120,000 words. A lot of things came back to me when I was trying to forget them. So the thing that whenever I see the news, the thing that come back to me is the journey that I took from Turkey to Greece. We were literally, the whole journey was terrible and difficult, but we were in a boat designed for 20 to 30 people, and the smuggler put 120 of us in this boat. And last year, this week, 27 people drowned in the English Channel. And that is very personal to me. It really, of course, as human beings, we get upset, but it hurts because that could have been me. And we were in the sea for 48 hours. The smuggler said it was only going to be 4 hours. It was overcrowded, it was full. We didn't have food for like 3-4 days already. And our boat broke down, water was coming in. Within minutes, if the Greece Coast Guard has not come in to rescue us, our boat would have capsized. We would have drowned. And in the last 6 years, about 35,000 people have actually drowned in the Mediterranean. These are the numbers that we know. This could be more, because sometimes you don't know if you drown in the middle of the sea. And the thing in my head was, my mother and my family would never know what has happened to me. They will live in hope I will go home one day. I will never go home. And so, I say in the book that my mother saved me and my brother to send us away for our safety, but she also lost us. And it's just a huge, as I told you, it's a huge sacrifice. So those of you who have your families, be kind to them, be kind to your parents, don't take them for granted. As you were saying, don't take the opportunities that you have for granted. But thank you once again, Gulwali John. Let's give him a round of applause. Thank you so much. Thank you. The reason why I speak in English is because I believe most of the people here are in the UK speaks English and understands English, so therefore I thought it would be a good
option to speak in English. But اگر میخواین که در فارسی یا دری یا در پشتو گپ بزنیم میتونیم گپ زدن. تشکر. شروع میکنیم بخیر انشالله. We also have amazing guests with us. Of course, our families are very dear to us who always support us. So thank you ever so much. Our amazing sponsors. We have Paimona Assad in there, our councillor of Harrow. We have Asad Sikandar, an amazing Afghan actor, Harun Yusufi, an Afghan poet. We have Kaisi Hadimi, an Afghan boxer who has an upcoming fight behind. So do support our Afghans. And amazing people in this crowd. And many, many more that we can name all day, like Amanullah Kakar and many more. Thank you so much for being present here and giving out your time and coming to this event. So, it's time for the fashion show. So the fashion show is by Max Store London. They have also given the jewelry that I'm wearing today, so do check them out. So we'll have the fashion show we'll getting leave ready. the stage and give it to the fashion show, guys. Let's get some energy. Let's get all together. Assalamu alaikum hamagi. Ha! این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو همین سرزمین گر نباشد از تو همین سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد همه یک جای let's go پیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن پیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کنید خانه پیش تو یک کنید خانه پیش من یک کنید خانه پیش تو یک کنید خانه پیش من This is a representation of Afghanistan. If we stand united, we have people from different backgrounds in Afghanistan, Afghan, Sikh, Hindus. We have different people from different ethnicities. So if we always stand united, look how beautiful Afghanistan would look like. What do you think? Thank you so much, guys. Hasib John is the founder of Max Store London, and I'm sure he wants to thank a few people. So do you want to... اولتر از همه سلام های خدا خدمت همه شما و خوش آمدید به ایونت امروزی ما و دوم تشکر از مدلایی که امروز تشریف آوردن امروز ما همکاری کردن از مهمانای عزیز ماشاءالله بسیار زیاد هستن جهان سپاس به ایونت امروزی ما آمدین و جهان سپاس از صدف میکاپ و همچنان غزال میکاپ بابت میکاپ مدلای البته از طبقه اوناس و دیگه امید که از ایونت لذت برده باشین از شوی ما لذت برده باشین خوشتان آماده باشه موفقیت های بیشتر همه تان میخوایم خوش و آرام باشین جان تشکر حسین جان Everyone together کلگی جای میکا های بایدن اتن کی میشود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما Let's give it up for Afghanistan همگی Thank you guys, I hope you enjoyed the fashion show and the beautiful clothes. Like John said, if we're Pashtun, Tajik, Uzbek, Hazara, we're all one, we're all equal. Yes, that's correct. So next up, just before the next section, how are you guys enjoying the show? Lovely? Lovely? Amazing, I had lovely, wow.
Amazing. I'm glad you are enjoying it. So just before we proceed, so next guest we have Lida Nasri, who was Miss England's finalist this year, if you didn't know. She was also Miss Brain and Beauty 2021 winner, so that's an establishment. So she was the only Afghan participating in Miss England this year, so that's amazing seeing Afghans succeed in such platforms. So I would like to welcome Lida John onto the stage, please. Good evening, ladies and gentlemen. I'm honored to stand here in front of you all tonight. It truly fills my heart to see everyone coming here together to celebrate the love for our culture, but more so the recognition of our presence today. And thank you, Ariana, for this stage. I'm Lida Nasri. I was born in Kabul, raised in the Netherlands, and further studied and was also educated in Holland. Now I live and work in London. Tonight I'm standing in front of you all because of the good grace of my elders. Today I am who I am because of them, who they allowed me to become the woman I am. So I just want to take you back 10 years ago. At the age of 14, I had a dream. That dream was come to London and educate. That dream I wrote down in my journal, surprisingly. I was really young. And at the age of 18, I decided, with a lot of hesitant and a lot of, I would say I was scared to even ask my parents. I remember that day so well. It was just one question that has changed the course of my life today. That question was very simple, but it was really hard to ask. I remember when I was walking down my mother's salon, beauty salon, my heart filled with so heavy that I couldn't really describe to you today how I truly felt. I walked inside her salon, I sat down at the age of 18. I looked down because I was scared, but also because the level of respect I had for my mom. I asked her, before I asked her, I was thinking, shall I just go home? Because that feels safer for me. But then I realized this is something I want to do for myself. A dream of a 14-year-old girl. So I continued and I looked down and I said to myself, this is it. And I asked my mom, Mom, can I just study in London and complete my education abroad? I didn't look her in the eyes. A moment of silence just dropped for so long, longer than I thought it could be. And I remember when she came to me, my hands were shaking. She held both of my sweaty hands and cupped her in hers. And she said, without any hesitant, without any doubt in her mind, I support you with whatever it is that you want. If this is what makes you happy, I'll be there to make sure that I guide you, that I support you throughout. I could just feel her energy through my entire body. I felt recharged, I felt confident. That day, I felt like the 14-year-old girl dream was about to come true. It's truly the truthful that walks beside us that makes us so powerful. The love that we have for each other really shines through. So that was the beginning of today. Because that brought me here at today's stage in front of you all. I continued. But I just want to say that our dreams are born in the household we grow in as a young child.
doesn't matter how old we are. And I've been gifted with the amount of love, acceptance, and support by my parents, family, and my loved ones. Wow. Thank you, everyone. Thank you, Leader John, ever so much for that amazing speech. And it's amazing to see an Afghan accomplish so much things. So a few questions I have for you is, as an Afghan participating in Miss England, as the only Afghan, how did that make you feel? First of all, thank you so much for the stage, Ariana. As the first female, I really felt like I was representing not only myself, but the entire country. More so, all the females in Afghanistan, in Europe, in US, everywhere. For those women who don't usually speak up, even I didn't even dare to speak up, but I did. And that's the most important thing. That's amazing. And another question. For Afghan women, we know there is a taboo for Afghan women to be center stage, to be on the media, on platforms. What advice do you have for Afghan women who want to be in media or modeling or a journalist, to be on screen, for example? What advice do you have for them? I would say we Afghan women are known for the respect that we have for our parents from a young age. For our parents, for our family, for our uncles, for our aunties, for our cousins, for our grandparents, for people that we don't know. We are known for the gracious manners that we are brought into. And this is what we have to know. This is who we are. So having that as our foundation that runs through our roots, if not through our blood, then that just gives you enough courage to do whatever you want graciously. Yes. Amazing. Thank you so much, Leader John. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Guys, do you know who Yusuf Al-Qarawi is? No. Al-Qazawi. Do you know who he is? No. Okay, so I'll tell you guys. He was an Egyptian Islamic scholar based in Doha, Qatar. He was a very, very knowledgeable man. He actually recently passed away just a few months ago. And his daughter graduated from London University of London, and she graduated from nuclear physics. He was a very, very smart man when it comes to Islam and the knowledge about Islam that he used to spread. People used to love him. He had a lot of followers. He was very, very established. Everybody loved him. And he pushed his daughters to study. He sent them to London and many other countries to get many different degrees. So he came to London and she came to London and did nuclear physics and went back to Doha and become a professor. So now she's teaching in Doha. So my point comes back to, if this guy is so knowledgeable about Islam and he's so good and everybody loves him and everybody accepts what he's saying and very, very smart guy, if he's pushing his daughters to go to school and get education, who are we to stop our Afghan girls going to school, getting an education? Even our Prophet Muhammad, peace be upon him, stated that education for men and women are compulsory. I want to finish on this point. When a man gets educated, a knowledgeable man is born. So when a man gets educated, a knowledgeable man is born. But when a woman gets educated, an entire generation gets educated. Thank you very much, guys. So what we'll do now... Amazing. I've seen amazing men who have supported women to get education. Men also have to support women to succeed. It's not just the women, so we have to stand hand in hand and support one another. So that's an amazing point you mentioned, Bizhan John. So now we'll go for a break. Go enjoy eating some Watani box food. Take some nice photos. And take some amazing photos at the red carpet. We'll see you back here. We've got a lot planned. We've got Nazir and Khara who will be performing amazing songs tonight for you guys. As well as a charity auction. So stay tuned for it, guys. Thank you so much.
Once again, welcome to the second half of the Afghan Cultural Event. I would like to personally thank Faris Koto for this beautiful dress, which he has also sponsored this event for. Have you guys heard Khara Sahib's music, Nazir Khara's songs? What's your favorite song? All of them? There's one specific one which I really love, and it goes something along lines. Do you guys remember the song? Let's have him on the stage. A round of applause, give the energy. دیگه مربت گیتاره دل مارم نداره مرا آزار نده دیگر گوش کو صدای دل ما ای 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 رو تو همین مایک هست تشکر. سلامت باشین. سلام و احترام خدمت تمام هموطنای عزیز و گرامی و امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. اگرچه حوادث اخیر افغانستان یک ذره روح و روان کل ما را آزرده ساخته، ولی بازم تشکر از بیژن عزیز که با تنظیم برنامه و ارنج و ارگنایز برنامه خوب خود میتونه گوشه از غمای شما را به خوشی و لبخند تبدیل کنه. یک دنیا تشکر از بیژن عزیز و همکار نازنینش که جور کردن یک برنامه واقعا بسیار مشکل است. اینقدر تب تلاش من تنها یک روز شدیدم که صبح آمده و از این صبح در یک تب تلاش و کوشش است که این برنامه به شکل درست و خوبتر انجام پیدا کنم. یکی و دوم نگفتن امونه که یک تشکر بدیکار هستیم از کشورهایی که ما دو زندگی میکنیم. همونطور که ما در هلند زندگی میکنیم، شما در لندن در انگلیس زندگی میکنین. یک تشکر بدیکار هستیم از دولت کشور بریتانیا و هلند و از مردم شریف و مهربان و خوبش که سالهای سال از مهماندار خانواده های افغان است در کشورهای خود و ما اینجا خود آرام احساس میکنیم، خوش احساس میکنیم و میتونیم تو برنامه ها را با بسیار فکر آرام اجرا کنیم. یک احساس خوشی دیگه به من دست داد که این برنامه‌ای که کوشش میکنن، ارنج میکنن، میسازن، تهیه و ترتیب میکنن، یاد از وطن و مردم ماست، یاد از مردم افغانستان، از مردم بیچاره ما که فعلا در افغانستان هستند. و من من حیث یکی از هنرمندا، یکی از آوازخوانا همیشه در کنارت هستم بیژن عزیز، در کنار شما و همکارایتون و همه طور هنرمندای دیگه است که بر ما زنگ زدن و اعلان کردن که ما همیشه در کنارتان هستیم و هر همرو خدمتی که هست انشالله هنرمندا با هم یک جای میشن و همونطور که نشان دادین اتحادتان اتفاقتانه، هنرمندا هم اتحاد خود نشان میتن و ما انشالله یک جای هستیم و با یک گل هیچ وقت بهار نمیشه. ما یک باغستانی از گل میسازیم که بهار خودش بیاید. تشکر بازم یک کف بزنین برای یک جان. تشکر از شما. ما برای شما استیج میمانیم و برای دوستان سلامت باشین. من یک چند تا آهنگایی که در نظر داره برای شما میخونم، اگر چی ارزش قدمای شما را نداره ولی کوشش میکنیم که حداقل امشب شما خوش بگذرانین و غمایتان غلط شود، فراموش کنین استرس هایتان و غمایتان. از عشقت اگر بیفتم ای خاک عزیز، از عشقت اگر بیفتم ای خاک عزیز،
بسینه برخان خواست صد بار دگر بسینه برخان Afghanistan vatanım balbaharım çamanım yut yagana tahtanım ilga fedo jontanım çupayno çarım tozega surduk puram mulk başlun çoylam obaman yut baylogum yollo 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 benazam sarzaminem yollo 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 Nasrodinam yollo 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 benazam sarzaminam yollo 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 ami Nasrodinam Diyar nazenginam, diyar Neromand Tarana bkhonam baray al-Afghan Diyar nazenginam, diyar Neromand Tarana غم آزاد و گردان دلای پر غم رو شاد و گردان یالا 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 بنازم سرزمینم یالا 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 امین اسرائیلم یالا 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 بنازم سرزمینم یالا 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 امین اسرائیلم Afghanistan vatanım kalb ru can tanım surmay çeşme tanım khok vatan vatanım dida giriyonam khudaya va ishq pok mayanım ama bo ham bekhonid va yod sarvo chamanım yalla 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 benazam sarzaminam yalla 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 Nasrodinam yalla 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 benazam sarzaminam yalla 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 amin Nasrodinam yalla 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 benazam
امیر یک صدای شما رو یک جای بشنیم یک توتیش کتما بخوانین که رنگای صدای شما ببینیم که با این صدای ما یک جای شبه چقدر زیبا میشه. چی گفتین؟ صحیح؟ همین ترجمه و آستایش شما بخوانین. امیره که میگم یالا 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 به نازم سرزمینم یالا 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 امین اسرادینم میشه؟ یک دو سه چار یالا یالا اول یک تمرین میکنیم یک دو سه چار یالا 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 به نازم سرزمینم یالا یالا نه بسیار ضعیف است صدایتان با وجودی که نام خدا تعدادتان زیاد است ولی صدایتان ضعیف بیاید کمی یک دفعه اما تو به خاطر افغانستان وطن عزیز ما که هر کدام ما خاطره های بسیار زیادی داریم و یک بخش مهم زندگی ما و شما خاطرات ماست در وطن بیاید که به خاطر افغانستان میده هم یک توتال زمزمه کنیم صحیح اول بدون ریتم میریم باز بعد از او یک کمک ریتم هم سلوتر یالا 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 4 دفعه بنازم سرزمینم یالا 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 امین است راه و دینم صحیح؟ شما یک ذره ریتم چی میگیرم خب؟ یک ذره سلو بگیرم یک دو سه چار یالا یالا بنازم سرزمینم یالا همین است راه و دینم یالا سرزمینم یالا 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 اینان که ریتم میخوانم میرم افغانستان وطنم قلب رو جان و تنم سرمه چشم ترم خاک وطن وطنم دیده گریانم خدایم و عشق پاک میانم همه با هم بخوانیم و یاد سر و چمنم یالا 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 بنازم سرزمینم یالا 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 بنازم سرزمینم یالا 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 امین اسرادینم یالا 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 بنازم سرزمینم یالا 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 امین اسرادینم سلامت باشین همی که صدای مرا خالی نموندین همی که صدای مرا خالی نموندین جانتان جور دمتان گرم قربانتان دیگه شما کتم یک جای میخوانین با هر دل که شاد شود شاد میشم با هر دل که شاد شود با هر دل که شاد شود شاد میشم آباد هر که گشت من آباد میشم دم 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 دم
کمر باری که من ای خوشگل من تو بردی با خودت جان و دل من کمر باری که من ای خوشگل من تو بردی با خودت جان و دل من نگاهم بسته شد با دو چشمم نگاهم بسته شد با دو چشمت تمام آرزو حاصل من تمام آرزو حاصل من بیا با هم برقصیم بیا با هم بخوانیم خدا میداند ای دوست که تا فردا بمانیم بیا شادی و غم را شریک هم بدانیم اگر عاشق بمانیم همیشه قهرمان بیا با هم برم یک نفر نیست که تو داوطلبانه در میدان بیای از کسی بیا با هم برقصیم بیا با هم بخوانیم خدا میداند ای دوست که تا فردا بمانیم بیا شادی و غم را شریک هم بدانیم اگر عاشق بمانیم همیشه قهرمان یک جایی چیزی که من میگم شما صدا میکنه لای 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 lay 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 la 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 lay 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 دیگهش lay lay la lay la lay lay la lay 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 la 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 lay 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 ماشاءالله بیایید یک شب زیبا بسازیم ملودی عشق دلها را نوازیم بیایید یک شب زیبا بسازیم ملودی عشق دلها را نوازیم بگوییم و بخندیم و بخوانیم بگوییم و بخندیم و بخوانیم بیا تا قدر یک دیگر بدانیم بیا تا قدر یک دیگر بدانیم بیا با هم برقصیم بیا با هم بخوانیم خدا میداند ای دوست که تا فردا بمانیم بیا شادی و غم را شریک هم بدانیم اگر عاشق بمانیم همیشه قهرمانیم بیا با هم برقصیم بیا با هم بخوانیم خدا میداند ای دوست که تا فردا بمانیم بیا شادی و غم را شریک هم بدانیم اگر عاشق بمانیم همیشه یک جای لای 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 لا 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 لای 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 بلندتر یک ذره همه تو با انرژی لای 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 لا 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 لای 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 ای ماشاءالله نغمه نام خدا طارق جان کمر باری که من ای خوشگل من تو بردی با خودت جان و دل من کمر باری که من ای خوشگل من تو بردی با خودت جان و دل من
نگاهم بسته شد با هر دو چشمت نگاهم بسته شد با هر دو چشمت تمام آرزو و حاصل من تمام آرزو و حاصل من بیا با هم برقصیم بیا با هم بخوانیم خدا میداند ای دوست که تا فردا بمانیم بیا شادی و غم را شریک هم بدانیم اگر عاشق بمانیم همیشه قهرمانیم همینجا پیش روی من کمر باری که من ای خوشگل من تو بردی با خودت جان و دل من نگاهت بسته شد با هر دو چشمم نگاهت بسته شد با هر دو چشمم تمام آرزو و حاصل من تمام آرزو و حاصل من بیا با هم برقصیم بیا با هم بخوانیم خدا میداند ای دوست که تا فردا بمونیم بیا شادی و غم را شریک هم بدانیم اگر عاشق بمانیم همیشه جای شما لای 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 یک ذره انرژی دیگه لای 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 لا لای 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 لا 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 لای 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 آفرین دیگه مگم کوشش کنید که یک جای بازار دیگه چه گوشه لا لا لای لای لا لای 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 لا لا لای 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 جانتان جور لای 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 تشکر جانتان جو چقدر صدای مقبول و چقدر زیبا به خدا من کیف میکنم از صدای شما صدای شما رنگامیزی صدای ما است در کنار همون تصویرها را که سایه میتن زیبا میشه صدای شما اینقدر زیباست که صدای ما را کور میکنه واه واه ماشاءالله لای 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 ماشاءالله ماشاءالله باشین که همین خانوما زنای افغانستان که یکی از قشر واقعا داغ دیده وطن ماست همین فعلا هیچ نقش ندارن در جامعه ما در وطن ما در زندگی بسیاری از او خاطر من خواستم که یکی از اشعار خاراس برادر من برای شما بخونم که فقط در رابطه با زن است و خوبی های زن این کاملا یک نفهمیدم من و خدا بیخی تاریک میبینم هیچ کسا نمیبینم بگو بلند بگو موری که من بفهم پشتو میخوانم براتون نزارگی پشتو ازبکی خواندم براتون یک سل ماژور نیم سل ماژور بین گوش کنید که شعر بسیار مقبول است
الهی کشور بیزن نباشد و خانه بی در و روزن نباشد. خانما چقدر خوش زیاد. الهی کشور بیزن نباشد و خانه بی در و روزن نباشد. اگر باشد حکومت میکند غم، ندارد چاره جز مردن نباشد. لا 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 لا. الهی کشور بیزن نباشد و خانه به در و روزن نباشد. الهی کشور بیزن نباشد و خانه به در و روزن نباشد. اگر باشد حکومت میکند غم، اگر باشد حکومت میکند غم، ندارد چاره جز مردن نباشد. ندارد چاره جز مردن نباشد. بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی، بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی. بازن زندگانی عشق و شادمانی، بیزن زندگانی عشق و شادمانی. دو 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 بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی. بازن زندگانی عشق و شادمانی، بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی. بازن زندگانی عشق و شادمانی. جانم عزیز لا 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 لا. اینجام جایی داره شما که قدمه بخونین. گل زیباست با عطر دلانگیز، عطر دلانگیز. خانما رو میگم گل زیباست با عطر دلانگیز، عطر دلانگیز. بدون گل دگر گلشن نباشد، بدون گل دگر گلشن نباشد. بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی. یک لحظه ببینم که کی خانمای خدا و دوست دخترای خدا دوست داره. بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی. بازن زندگانی عشق و شادمانی. بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی. بازن زندگانی عشق و شادمانی. دو 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 بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی. بازن زندگانی عشق و شادمانی. لا 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 لا
نازک دل دیوانه دارد دیوانه دارد دل نازک دل دیوانه دارد دیوانه دارد گر از فولاد یا آهن نباشد گر از فولاد یا آهن نباشد الهی کشور بیزن نباشد و خانه بیدر و روزن نباشد اگر باشد حکومت میکند غم اگر باشد حکومت میکند غم ندارد چاره جز مردن نباشد ندارد چاره جز مردن نباشد بیزن زندگانی تلخ است بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی بازن زندگانی عشق و شادمانی بیزن زندگانی بیزن زندگانی تلخ است تا بدانی بازن زندگانی افتخار به تمام زنای افغانستان و خانمای افغانستان که واقعا هر کدامشون سخت‌ترین روزا را در افغانستان کشیدن. I love you too عزیزم. جانم است جانم. یک بیا در چیز بیا در ریب یا پس پیروی. برکت آدم و خانای گلی بود جمع و جوشا به دور صندلی بود میان مردمان مردانگی بود چی بود؟ رفاقت بود محبت همدلی بود اینجا قدمت یک جای باشین چک چک کنین کیف کنین لذت ببرین امشب یک شب بسیار زیبا و خوبش است باش که طارق جان چی میکنه برکت آدم و خانای گلی بود جمع و جوشا به دور صندلی بود میان مردمان مردانگی بود میان مردمان مردانگی بود اینه شما میگین رفاقت بود محبت همدلی بود رفاقت بود محبت همدلی رفاقت بود محبت همدلی چک چک یکی از عاشقان افسانه میگفت دیگر قصه جانانه میگفت
یکی از عاشقان افسانه میگفت دیگر قصه جانانه میگفت نبود در دل غمی از رفت آمد نبود در دل غمی از رفت آمد یکی مانده نشی مهمان میگفت یکی مانده نشی مهمان میگفت برکت آدم و خانه گلی بود جمع و جوشا به دور صندلی بود میان مردمان مردانگی بود میان مردمان مردانگی بود رفاقت بود محبت هم دیدی بود رفاقت بود جایدم اونجا رفاقت بود محبت هم دیدی بود رفاقت بود محبت هی والا طارق جان چک چک آفرین سلام از راه دوره مهربانم تو هستی در میان قلب و جانم اگر تو با وفا باشی عزیزم همیشه در کنار تو بمانم با یک سلام و خنده رشته دوستی بنده با یک سلام و خنده رشته دوستی بنده درخت دشمنی ها از ریشه می شکنده درخت دشمنی ها از ریشه می شکنده با یک سلام و خنده رشته دوستی بنده درخت دشمنی ها از ریشه می شکنده ای والا دل می شک با تو یار باشم شدانه در میان نار باشم شدانه در میان نار شیرین شو بلبل مرم گلزار باشم با یک سلام و خنده رشته دوستی بنده با یک سلام و خنده رشته دوستی بنده درخت دشمنی ها از ریشه می شکنده با یک سلام و خنده رشته دوستی بنده درخت دشمنی ها از ریشه می شکنده دو زلفان سیاهت غوزه غوزه جوانی می رود دنیا دروزه بیار با وفا جانم امیتون بیار بی وفا دلم نسوزه از دوری تو دل با فغانت شیرینی ها رکم نامیربانه از دوری تو دل با فغانت شیرینی ها رکم نامیربانه هنوز قد بلندش ندیدیم میان دختران شیرین زبان ای والا
بیای محرم راز دل من بیای رشته ساز دل من بیای محرم راز دل من بیای رشته ساز دل من اگه داری نداری مهرول پن تو گل باشی سازوار دل من از دوری تو دل بفغانه شیرینی ها رکم نامیربانه هنوز قد بلند شنیده میون دل برا شیرین زبان تشکر سلامت باشین خانواده بردمتون در سالهای 2007 و 2008 کسایی که خاطره دارد جانم هستین یک آهنگ پشتو پلیز یک آهنگ پشتو چون نیازار داشتم تچ پرنجو باندے سترگ تور کڑے دے ستاق کو لال پارا نور مام سرا وڑے دے وی 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 حالا میرا وڑی لبازار تور لمنجلے زدکلم مننجلے یک در ریتم کم تو صدا برم जोबरा बते तच्चे परंजो बांधे स्तिरग तोर कड़े दे स्ताको लाल पारनोर महान सरावणे दे तच्चे परंजो बांधे स्तिरग तोर कड़े दे स्ताको लाल पारनोर महान सरावणे दे वोय 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 ताला मेरा वड़ेला बाजार तोर लवंजले ज़िदकलम मलंजले ताला मेरा वड़ेला बाजार तोर लवंजले ज़िदकलम मलंजले मोड़ बशम ताले में चकावे दस्तर को जंगले ज़िदकलम मलंजले वाले जमा कस्नवार कवे बंगलो तशंगले ज़िदकलम मलंजले तरह से कोई कभी माँ बाप से ना ना वड़के माना द जुल्फा न सुके ना वड़के माना द जुल्फा न सुके करा तरा कद सुरखुश दोलबा न सुके ना वड़के माना द जुल्फा न सुके ना वड़के माना द जुल्फा जय वाला गोशा गोशा आता ना वड़के राशा माल दिगर दे पता पसे में जख्मी दर्द के सर देना सफयारी के बमा टोला लाम खबर देना तचे तरह से कोई कवि माँ बपसिन ना वड़के माला द जुल्फा न सुके ना वड़के
زلفان سوکه کرا ترا کد سر خوشند لبان سوکه نا 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 پتا پسې خو مې زخمي د زړګي ستر دینا ستا په یاري کې په ما ټول عالم خبر دینا ته چېرته رسې خو یې کوې ما به پسنده وکړې نا نا نه وړوکې ماله د زلفانه سوکې نا نا نه وړوکې ماله د زلفانه سوکې کرا ترا کد سر خوشندو لبانه سوکې نا نا نه وړوکې ماله د زلفانه سوکې نا نا نه وړوکې ماله د زلفانه سوکې कला कला में आदेगे पा इंतजार वाला नयम सिर मंगुले दे दफा वतन कला राशे पके सिंजले दे दफा वतन कला राशे पके सिंजले दे पा इंतजार वाला नयम सिर मंगुले दे दफा वतन कला राशे पके सिंजले दे दफा वतन कला राशे पके सिंजले दे خپل وطن تراشه د په وطن کلا راشه پکې سنځلې دي د په وطن کلا راشه پکې سنځلې دي جانان خپل وطن تراشه د په وطن کلا راشه پکې سنځلې دي د په وطن کلا راشه پکې سنځلې دي پر دې وطن د مړو قدر کم مینا د په وطن کلا راشه پکې سنځلې دي د په وطن کلا راشه پکې د په وطن کلا راشه پکې سنځلې دي تشکر سلامت باشید اینه دوست عزیز پشتون براتون خواندم Domustundی ونلار تنبول تنبول mamalar zalim uyganen Zolim 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 بردی با بازی بازی ظالم و گرن ظالم ظالم ظالم
götürdü sallidir götürdü sallidir allısida vallidir canım uygaran zolim 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 Savilecek güzelim gülüşünden vallidir canım uygaran zolim 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 Bana
رنگ سرخ چو خوب میگه وطنت بیچینم دستای گل بیایم به دیدنت بیایم تو نباشی برم سخت است تحمل نکو خونم میافتد عاقبت برگردنت باور بکن که خریدارتم بسته به زلف گریدار باور بکن که خریدارتم بسته به زلف گریدارتم باور بکن که خریدارتم بسته به زلف گریدارتم باور بکن که خریدارتم بسته به زلف گریدارتم باور بکن که خریدارتم بسته به زلف سلامت باشید خانواد زنده باشید بیاین که یک آهنگ آرام دیگه بر شما میخونم که خب مست بخونم مست خب خیلی بیاین ماژور بیاین آماده باشین آماده لا 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 میخواهم که روم وطن گلزار کنم من که با تو بروم خدمت و ایثار کنم میخواهم که روم وطن گلزار کنم من که با تو بروم خدمت و ایثار کنم بیا یک جا برویم بیا یک جا برویم تو خوبانی منو بیا یک جا برویم تو خوبانی منو رسم کار دوستی بهتر تو میدانی منو رسم کار دوستی بهتر تو می نازنین من بوی وطن میاری نازنین من بوی وطن میاری چقدر ناز شدی خودت نمیدانی منو چقدر ناز شدی خودت نمیدانی منو نازنین من بوی وطن میاری نازنین من بوی وطن میاری چقدر ناز شدی خودت نمیدانی منو چقدر ناز شدی خودت نمیدانی منو نازنین بدکار از دوریت زار شوم مروای جان که به تو بس بیمار شوم نازنین از دوریت زار شوم مروای جان که به تو بس بیمار شوم گر تو هر جا بروی گر تو هر جا بروی گر تو هر جا بروی منم در کنار تو هم گر تو هر جا بروی
سزاوار منی من به خدا یار تو هم تو سزاوار منی من به خدا یار تو هم نازنین من نازنین من بوی وطنم میاری نازنین من بوی وطنم میاری چقدر ناز شدی خودت نمیدانی بلا چقدر ناز شدی خودت نمیدانی ای والا دارای رای دارای رای دارای رای دارای رای دارای رای دارای رای نازنین من بوی وطنم میاری نازنین من بوی وطنم میاری چقدر ناز شدی خودت نمیدانی بلا چقدر ناز شدی خودت نمیدانی بلا چقدر ناز شدی خودت نمیدانی بلا تشکر سلامت باشید خانواده Assalamu alaikum. Did you enjoy that, guys? Amazing, amazing. So this brings us to our last part of the evening, which is the charity auction items. And then after this, it's a night. Thank you everyone for coming so far and having an amazing evening. We'll get the charity auction item started. You could put your hand up and bid for the item, and whatever money that the item goes for, that money goes to charity and the item comes to you. This has been donated by E.N. Hope on Instagram. It's a beautiful Afghan girl painting. It's A3 size and it's framed. So we'll get started with £20 on this one. Do we have anyone for 20? £20, we have 20. 100 over there. 100, mashallah. Anyone above 100? Going once. Going twice. Sold for £100. Thank you so much. Give a round of applause. It's a beautiful, beautiful jewelry donated by Arif John from Blue Angel Jewelers. They're based in Hatton Garden in central London. So for all your wedding needs, or if you wanted to gift your mother or wife, do pay them a visit. So this jewelry item is worth £1,500 and it's 18K white gold metal. So we'll get started with a bid of 200. 200. The value is 1,500 and this is going to help the less fortunate in Afghanistan. 1,500. 1,500, guys. Thank you so much. 1,500 once, 1,500 twice. Sold to 1,500 to Khushal John. Thank you so much for attending this event and thank you so much for bidding. It's a beautiful dress. You can see it in the photo as well. So let's start the bidding on £40. Have we got 40? £40. Have we got 100? 100. We have 100 up there. 100 going once, 100 going twice. Sold to £100. Thank you so much for bidding. So the next item is donated by Lida's Bakery on Instagram. It's a beautiful Afghan themed cake, as you can see. So she made this freshly, so you can definitely eat it today and share it with us if you like. And we'll start from £20. Have we got 20? We got £20. 71. Have we got anything above 71? 71 going once. 71 going twice. Sold for 71. Congratulations. Enjoy your cake. Thank you. So the next item is donated by Max Tour London, who carried out the fashion show. So this is a waskat, which also comes with a perantumban. It can be changed to any size, so it can fit everyone. So this value is £100. So let's start the bid with £30. Yep. Yep. 30? 260. 260. Have we got anyone above 260?
It's a very close tie, 260. And now let's see. Anything above 270. 280. 290? Okay, going once. Going twice. Sold! Give a round of applause. Amazing. Thank you so much for the evening. Thank you guys for coming. It was an amazing night. We really, really appreciate your presence. And yeah, we'll hopefully see you guys in the next one. Yeah, thank you so much. تشکر از همگی که آمدین اینجا. خوش شدیم. شب بخیر.